Yashoyanandana Vrajajanaranjana Yamunatira Vandachari Yamunatira Vandachari Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivanadhari Jana Vallabha Girivanadhari Yashoyanandana Braja Janaranjana Yashoyanandana Braja Janaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jayam Vishnupad Paramahansa Parivrajacharya Astuttara Satasishimad ISKCON founder Acharya His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Namacharya Srila Hridas Thakur Ki Prem Shri Goho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shiva Sadi Gaur Bhaktivinoda Ki Shri Shri Radha Krishna Go Gopinath Syama Kunda Radha Kunda Gita Govardhan Ki Shri Brajabhumi Brindabandam Ki Shri Dham Mayapur Ki Ganga Mai Ki Jamuna Mai Ki Kartik Vrata Ki Gaur Premanandi. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottama Devim Saraswatim Vyasa Tator Jayamudirayat Nasta Prayashu Abadeshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki 31, 32, 32 is on the board. 32 is on the board. Okay.
So you can read 31, and then we'll go to 32, and you do Sanskrit, and then Russian. Шримад Бхагаватам 10 песнь, глава 79, тексты 31 и 32. Вначале прочитаем 31. Shall I read the full 31? Yeah. Тебьо вишудхам вигьянам Бхагаван вятарадвибу Ена витманьядо вишвам Атманам вишвагам виду. Всемогущий Господь Баларама даровал мудрецам чистое духовное знание, благодаря которому они увидели, что в нем покоится Вселенная и что он пронизывает собой все мироздание. 32. Should I lead the verse also? Yeah, I'll chant the Sanskrit. Please. Yeah. And then Swapatyava Britartsnato Gati Bandhu Surid Vritaha Reje Swadyotsnaye Vendu Suvasa Sustvalankritaha Swapatyava Brito Snato Gyati Bandhu Surid Vritaha Reje Svajotsnyayen Vendu Suvasha Shustvalankritaha Patyava Brito Snato Gyati Bandhu Suhrid Vrita Yati Bandhu Surid Vritaha Rejesva Jyotsna Yevendu Vijisva Yotsyanendu Suvasa Sushtvalankrita Suvasha Shusvalankritaha Svapatyava Brithasnato Swapadyava Brito Snato Yati Bandhu Suhrit Vritaha Gyati Bandhu Surid Vritaha Rejesva Jyotsna Yevindhu Vijisva Yotsanya Vendu Suvasa Sushtv Alankritaha Suvasha Shusvalankritaha Свапати Тьяпхритха Снато Japatyava Brito Snato Жнати Бандху Сухрит Вритаха Gyati Bandhu Surid Vritaha Раджесва Джьотсна Ньовритху Vijisva Yotsyan Vendu Сувасах Суштвах Алан Критаха Suvasha Shushtyalankritaha Svapatyava Pritha Snato Swapatyava Brita Snato Gyati Bandhu Suhrit Vritaha Gyati Bandhu Surid Vritaha Rejesva Jyotsna Yevenduh Vijisva Yotsyanendu Yendu Suvasa Sushva Alankritaha Suvasha Shusvalankritaha Свапатьява Бритхаснато Swapadyava Brita Snato Гьяти Бандху Сухрит Вритахам Gyati Bandhu Surid Vritaha Реджесва Джьотсна Евендум Vijisva Yotsanya Vendu Суваса Суштваланкритаха Suvasha Shusvalankritaha Okay. Сва Sva вместе со своей.
Патья Patya, – женой, Авабхрита Avabrita, – ритуалом Авабрита, который знаменует конец жертвоприношения. Сната Snataha, – омывшись, Яти Yati, – его близкими родственниками, Бандху Bandhu, – другими родственниками, Сухрит Surit, и друзьями, Врита Ritaha, – окруженный, Редже Vijay, – он был великолепен, Сваджьотсная Svajyotsnyaya, – со своими лучами, Ива Iva, – как, Инду Hindu, – луна, Су Su, – нарядно, Nayadma, Васа Vasa, – одетый, Adhyadme, Суштху Chushtu, – красиво, Siva, Аланкрита Ankrita, – украшенный. Совершив вместе с женой ритуальное омовение Авабхрита, нарядно одетый, с драгоценными украшениями, Господь Баларама, которого окружали близкие и дальние родственники и друзья, сиял, словно полная луна, источающая яркий свет. Комментарий. Шрила Прабхупада замечательно описывает эту сцену. Как и полагается, после окончания жертвоприношения Господь Баларама совершил омовение Авабхрита. Затем он облачился в новые шелковые одежды и украсил себя драгоценностями. Окруженный родными и друзьями, он был подобен сияющей полной луне в окружении звезд. Om Jnana Timirandasya Gena Gena Shalakaya Chakshurunmilitam Gena Tasmai Shri Guruve Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangurlangayate Girim Yat Kripatanaham Bande Shri Gurum Dinatarninam. All glories to Lord Balaram. Вся слава Господу Балараме. So, Lord Balaram is non-different from Krishna. Итак, Господь Баларама, Он не отличен от Кришны. Just like Krishna has 64 qualities, Lord Balaram also has 64 qualities. Так же, как и Кришна имеет 64 качества, так же и Господь Баларама имеет 64 качества. Just like Krishna has 4 unique qualities, Balaram also has exquisite beauty, always surrounded by his loving devotees, same qualities. Так же, как и у Кришны есть 4 уникальных качества, так же и у Господа Баларамы, то есть у него есть чрезвычайная красота, всегда окружен своими преданными и так далее. So we know that Lord Balaram is white and Krishna is blackish blue. Итак, мы знаем то, что Господь Баларама, он белый, а Кришна, он черноватый, синий. But there's one other difference. Но есть еще одно различие. Krishna is the object of devotional service. He is the Purusha, the enjoyer of one's service to him. Кришна, он объект преданного служения, он Пуруша, тот, кто наслаждается преданным служением, которое делает ему. But Lord Balaram, he is the servitor, Supreme Personality of Godhead in servitorship. Но Господь Баларама, он слуга, он верховная личность Бога в служении. Therefore, he's Adi Guru or Guru Tattva. Поэтому он Адигуру или же Гуру Татва. All the various paraphernalia that Krishna uses, his peacock feather, his flute, his ornaments, his sandals, everything that Krishna uses, his garments, they're all manifestations of Lord Balaram. И таким образом все различные атрибуты, которые использует Кришна, как, например, павлинье перо, флейта, его одеяния, его сандалии и так далее, это все проявление Господа Баларамы. Lord Balaram also has all the 5 rasas with Krishna: Shanta, Dasya, Sakya, Vatsalya, and Madhurya ras. All 5 are embodied by Lord Balaram. Также у Господа Баларамы есть все 5 рас с Кришной, они все проявлены. He is Vrindavan Dham Swarup. И то есть Шанта Раси, Господь Баларама является Вриндаван Дхама Сварупой, то есть он земля Вриндавана.
all Krishna's paraphernalia, that is Shantaras, that is manifestation of Lord Balaram. Все атрибуты Кришны в Шантарасе — это все проявление Господа Баларамы. In Dasya Ras, Lord Balaram is serving the devotees of Vrindavan in so many ways, how they can serve Krishna. И в Дасья-расе Господь Баларама служит преданным Кришне во Вриндаване различными способами, помогая в служении. When the demons come to attack Krishna, Lord Balaram expands Vrindavan so it's bigger and bigger, so the demons have a hard time finding Krishna. Когда демоны приходят, чтобы напасть на Кришну, то Господь Баларама, Он расширяет Вриндаван таким образом, чтобы он становился все больше и больше, чтобы демонам тогда было тяжелее найти Кришну сразу. Like this, the Lord Balaram is engaged in Dasya Ras. Таким образом, Господь Баларама задействован в Дасья-расе. And Sakya Ras, we know that Balaram is running with Krishna. They're stealing butter. They're telling lies. They're just like little boys, very naughty boys. They're going next door, pinching the babies, stealing the yogurt, feeding yogurt to the monkeys. In this way, Balaram and Krishna are experiencing Sakya Ras. И в Сакья-расе, Господь Баларама, понятно, они, то есть пастушки с Кришной, они бегают, играются, воруют масло, затем кормят обезьян, хулиганят, щипают маленьких детей и так далее. И таким образом они вместе ощущают Сакья-расу. And Vatsalya Ras, Lord Balaram is very protective of Krishna. И в Ватсалья-расе Господь Баларама, Он защищает Кришну. When Krishna is leaving the palace of Mother Yashoda every morning, Mother Yashoda is asking Balaram, "Oh, my son, you know, the sun is so strong, it will pierce his soft body, and the pebbles on the ground of Vrindavan, they will hurt his feet. And all this wrestling that you cowherd boys are doing, my son will get hurt." И когда Кришна каждое утро покидает дворец матушки Яшоды, то она обращается к Господу Балараме и говорит, что вот тут мой сынок, тут солнце будет жарить, кожа его может обжечь, или он будет идти по земле, а тут камушки могут порезать его стопы, или то, что в лесу будут колючки. So Balaram tells Mother Yashoda, "Don't worry, I'll make sure when they're wrestling, I'll keep accounts that Krishna doesn't get hurt too much." Или потом мальчики-пастушки, они занимаются борьбой, и Баларама отвечает: "Не волнуйся, мама, я проконтролирую то, что когда они будут бороться, чтобы ему сильно не навредили." Lord Balaram is also the ground of Vrindavan. So when Mother Yashoda, when Krishna was eating dirt, Lord Balaram felt very protective, and he told Yashoda, "Krishna's eating dirt, it's not very healthy for him." И также Господь Баларама является землей Вриндавана, поэтому, когда Кришна ел глину, землю, то Баларама сказал матушке Яшоде с настроением, чтобы защитить Кришну, то, что вот он ест глину, это не очень хорошо для здоровья. So of course Krishna is very expert in lying. So he says, "No, I'm not eating any dirt." Balaram's lying. Конечно же, Кришна, он специалист по обману. Он сказал: "Не-не, я никакой глины здесь не ем. Баларам обманывает." Then Mother Yashoda, "Open your mouth." И мама Яшода сказала: "Открой рот." And she sees the entire Vishwarup, the entire universe in Krishna's mouth. И там во рту Кришны она видит всю Вишварупу полностью, вселенную у него в устах. But before that, Но перед этим Krishna tells Mother Yashoda, he says, "Mother, you're my mother, but Mother Bhumi, she's also my mother. We have 7 mothers. So I'm drinking the milk of Mother Bhumi in the form of dirt." Кришна говорит маме Яшоде: "Вот ты моя мама, но при этом мать Бхуми, она тоже моя мать, у нас же 7 матерей, поэтому когда я ем, то есть грязь, землю, то на самом деле это как будто я пью ее молоко." Vishwanath Chakravarti Thakur also says that Krishna is eating the dirt because he wants to taste the dust from all the lotus feet of all the Brijvasis. Вишванат Чакраварти Такур говорит, что Кришна ест глину, землю, потому что он на самом деле хочет вкусить пыль со всех лотосных стоп Браджаваси. So this is the Vatsalya
lila that's going on, Balaram and Krishna. Такая вот савья-лила происходит взаимообменом между Баларамой и Кришной. Now Madhurya Lila. И теперь Мадхурья-лила. Lord Balaram manifests as Ananga Manjari, the younger sister of Radharani. Господь Баларама проявляется как Ананга Манджари, младшая сестра Шримати Радхарани. In this way, Ananga Manjari, who is a manifestation of Lord Balaram, is serving Krishna in the conjugal mood, Madhurya Ras. Таким образом, Ананга Манджари, которая является проявлением Господа Баларамы, она служит Кришне в любовном настроении Мадхури Раса. We also read that when Vasudeva was taking Krishna, baby Krishna, across the Yamuna River to Golok Vrindavan, Мы также знаем, что когда Васудева, он нес младенца Кришну через реку Ямуна в Галоке Вриндаване, there was a heavy storm coming. то был сильный дождь. So Vishwanath Chakravarti says that the storm was there because Krishna had just come out of the womb. So the demigod Indra wanted to clean Krishna off with rain. И Вишванат Чакраварти Такур объясняет, что на самом деле это не погода и сильный дождь был потому, что когда Кришна, он вышел из утроба, то Господь Индра, он хотел прибрать все вот этим сильным мощным дождем. Also, Lord Balaram manifested as Sheshanag and protected Krishna from the rain. Также Господь Баларама, он проявился как Шешанага и защитил Господа Кришну от дождя. So in this way, Lord Balaram is experiencing all 5 rasas with Krishna. Таким образом, Господь Баларама испытывает все 5 рас с Кришной. So in Treta Yuga, Balaram appears as Lakshman and Krishna is Ram. В Трета-югу Господь Баларама является как Лакшмана, а Кришна он Рама. So when Ram was exiled to the forest, Chitrakoot forest, Lakshman didn't have to go, but because he's Balaram, he wanted to serve Ram in exile. И так, когда Господь Баларам был сослан в лес Читракут, то Лакшман, он не был обязан идти, но так как он является Баларамой, он хотел отправиться с ним и служить ему. So Lakshman went to the forest, and Sita and Ram also were in the forest, but Lakshman was always walking in front of them, and he was clearing all the stones and all the weeds away so that Ram and Sita could walk nicely. Итак, Лакшман, он был в лесу, Господь Баларама и Сита Деви также были, но при этом Лакшмана, он шел впереди них и расчищал дорогу перед ними, убирая какие-то камушки или еще что-то, чтобы им было легче идти. So one time in Chitrakoot, they met a sadhu, a yogi. His name is Guram. Итак, однажды в Читракуте они встретили одного саду йоги, его звали Гурам. And he was saying, Ram and Sita, why are you preparing them a nice bed, Lakshman? Why don't you just let them sleep on the grass? They have taken the vow of austerity. Why don't they just sleep on the ground? И он говорил, ну зачем ты подготавливаешь какие-то различные ложи, кровати для Рамы и Ситы? Они же могут, в принципе, спать просто на траве, на земле, они в изгнании, как отшельники, так или иначе. So Lakshman was so angry at this sadhu that he took a vow for 14 years, I will not sleep. I will stand guard for them all throughout the night. И Лакшмана был так разгневан на слова этого садху, то что он в тот момент принял обет, то что 14 лет следующих я вообще не буду спать, я буду стоять и каждую ночь их охранять. So Lakshman was always serving Ram in all situations. Таким образом, в различных ситуациях всегда Лакшмана служил Раме. We know that he took the arrows of Indrajit on his chest and he fainted, almost unconscious. И мы знаем то, что он принял стрелы Индраджита на свою грудь, и после этого он, по сути, упал почти без сознания. But one time he couldn't tolerate, just one incident what he could not tolerate. Но один определенный случай был, когда он не смог это стерпеть. Lord Ram had taken so much pains to find Sita. He killed Bali, the king of the monkeys. He was searching all over for Sita, and then he destroyed
the Ravanan and the Rakshasas. He did all this pains to recover Sita. Господь Баларама, он прошел через столько трудностей, чтобы найти и обнаружить Ситу. Он убил Бали, царя обезьян. Он потом сражался с армией Раваны, разрушив его город и победив его, чтобы в итоге заполучить Ситу обратно. But when they returned to Ayodhya, Lord Ram had overheard in the village some man saying to his wife, "Oh, I'm not like Ram. If you're unfaithful to me, you will have to go away." So when Ram heard this, he exiled Sita to the ashram of Valmiki. Но когда они вернулись в Айодхью, то Господь Рама услышал, как какой-то деревенский мужчина говорил своей супруге, он сказал: «Не, я не такой, как Рама. То есть вот если ты не будешь верна мне, я не буду тебя потом принимать обратно в дом. Я не такой, как он». И поэтому, когда Господь Рама услышал эти слова, то он отправил Ситу в ссылку в ашрам Валмики. So this Lakshman could not tolerate, and he said, "Okay, in Dwapara Yuga, I'm going to be the older brother." И этого Лакшман более не мог стерпеть, поэтому он сказал: «Ну все, в Двапара-югу я уже буду старшим братом». And when he appeared as Lord Nityananda, he appeared a few years before Gauranga Mahaprabhu. И когда он явился как Господь Нитьянанда, то он явился за несколько лет до Гауранги Махапрабху. Of course, here in Dwapara Yuga, we know that Lord Balaram, he killed many demons. He killed Pralambasura, who represents lust. He killed Dhenukasura, also the donkey demon. Мы знаем то, что в Двапара-югу Господь Баларама, он убил множество демонов, например, Праламбасуру, который олицетворяет вожделение, затем Денукасура, то есть демона осла. He killed Vidvida gorilla, who represents greed. Он убил гориллу Двивиду, которая олицетворяет жадность. So Krishna tells Arjuna, Trividam narakasyadam dwaram nashram atmana kama krodha tatalobas tasmat etat trayam chadyat. That there are three gates, very dangerous gates, that are wide open. Lust, greed and anger, they're gates which lead to hell. И Кришна, он говорит Арджуне, то, что есть вот эти трое ворот: вожделение, гнев, зависть, и эти врата, они ведут в ад. So this is dharmasya glanir, the deterioration of religious principles. Так, это и есть дharmasya glanir, то есть упадок всех религиозных принципов. So Duryodhana, he was sent by the Danavas to try and take over Bharadvarsh along with his brothers. They were all demoniac. И Дурьодхана, он был послан Дановыми вместе со своими братьями, чтобы те захватили Бхаратаваршу. То есть это все было достаточно демоническое. Parichanaya sadhanam vinashaya chaduskritam. All the duskritis appeared. Jarasandha, Bhaumasura, Shalva, Shishupal, Rukmi. They all came and they tried to take over Bharatvarsh and stop Dharma. И все эти различные душкрити, Шишупала, Джарасанха, Рукми и так далее, они все явились здесь, чтобы попытаться захватить Бхаратаваршу. So we know that Lord Balaram and Krishna, they fought so many demons like Jarasandha. They destroyed his Akshohini divisions 17 times. He was attacking Mathura so many times. Мы знаем то, что Господь Баларама и Господь Кришна, они столько много раз сражались с различными демонами, с Джарасанхой, они победили его Акшаухини, он нападал 17 раз, они отбивали его нападение на Мадхуру. And so then Krishna and Balaram, they decided to move to Dwaraka. So if the demons came, they would attack Dwaraka. И затем Кришна и Баларама, они решили переехать в Двараку, чтобы если уж демоны нападали, то они тогда это все происходило в Двараке. So we know that in Dwaraka, Shalva, who was a friend of Shishupal's, he worshipped Lord Shiva for 1 year. И мы знаем то, что когда они были в Двараке, то Шалва, который являлся другом Шишупалы, он поклонялся Господу Шиве в течение 1 года. He ate ashes every day for 1 year. Он ел пепел каждый день в течение года. And Lord Shiva gave him his powerful airplane that could attack Dwarka. И Господь Шива даровал ему могущественный воздушный корабль, который был способен напасть на Двараку.
and the airplane could go in the air, on the sea, on the land. It was dropping tree trunks and stool and urine all over the city of Dwarka. И этот корабль, он был в воздухе, быть на земле или на воде, и они сбрасывали с него деревья, испорожнения и мочу, и все это летело на Двараку. So we see that Krishna came and ultimately killed Shalva with his Sudarshan chakra. И мы знаем, что Кришна в конечном счете пришел и убил Шалву своей Сударшана чакрой. Lord Balaram, he used the club. Господь Баларама пользовался палицей. Rukmi was the brother-in-law of Krishna. Рукми был родственником Кришны. So when Krishna defeated Rukmini, Rukmini was very upset. Oh, don't kill my brother. So Krishna just cut his hair off and defamed him. Поэтому, когда Кришна, он женился на Рукмини, похитил ее, то она сказала: пожалуйста, не убивай моего брата. Тогда он просто срезал его волосы, таким образом обесчестив его. So Rukmini was so arrogant. He was blaspheming Krishna so many times. And so one day he was playing chess with Lord Balaram. И Рукми, он был настолько гордым, он столько много раз оскорблял Кришну, многократно. И вот однажды он играл в шахматы с Господом Баларамой. And the king of Kalinga was there with Rukmi, and they were cheating Lord Balaram 10,000 gold coins, 100,000 gold coins. They kept cheating Balaram. И там также был царь Калинги, они вместе с Рукми обманывали Господа Балараму вначале на 10 тысяч золотых монет, затем на 100 тысяч золотых монет и так далее. And a voice came in the sky and said, "There, Lord Balaram has won. There is unfair behavior going on in this game of chess." И затем голос с неба возгласил то, что Господь Баларама на самом деле победил эту игру в шахматы. То есть здесь есть обман с другой стороны. So in this way, Balaram became very angry, and he took up his club, Sunanda, and he smashed Rukmi and killed him. Тогда Господь Баларама очень разгневался, он схватил свою палицу Сунанду и разбил голову Рукми. And the king of Kalinga, he took his club and smashed his teeth out. А для царя Калинги Господь Баларама взял свои палицы и выбил ему зубы. Of course, we know that Lord Balaram always favored Duryodhan over Bhima. Конечно же, мы знаем, что Господь Баларама всегда был более благосклонен к Дурьодхане, нежели чем к Бхиме. He taught Duryodhan how to very expertly wield the club. Он обучил Дурьодхана искусству владения булавой. Bhima was extremely strong, like 10,000 elephants, but he wasn't so artistic with the club. Бхима был очень силен, подобен 10 тысячам слонов, но при этом он не был настолько же искусен в булаве, и его движения не были настолько красочными и искусными. So Bhima and Duryodhan were very in enmity. They were ferociously angry with each other. Итак, Бхима и Дурьодхана, у них была чрезвычайная вражда, они были в ярости на друг друга. We know that Duryodhan put poison, gave Bhima poison. Мы знаем то, что Дурьодхана, он подложил яд, попытался отравить Бхиму. And then they threw Bhima, they thought he was dead, they threw him in a river. Затем, подумав, что Бхима мертв, они бросили его в воду. Duryodhan really hated Bhima. Дурьодхана по-настоящему ненавидел Бхиму. So when after the battle of at the end of Kurukshetra battle, they were fighting with clubs, and for many days the fighting was going on, but neither party could defeat the other. И мы знаем то, что в конце битвы Курукшетры, то они вдвоем сражались против друг друга на палицах, и мы знаем то, что эта битва продолжалась много дней, но никто не мог одержать победу. So then Krishna, he had tricked Duryodhan. One time Duryodhan went to his mother Gandhari, and Gandhari had so much mystic power that she told her son, "When you come, don't wear any clothes." И мы знаем то, что Кришна однажды, он обманул Дурьодхану.
Мы знаем то, что его мать Ганхари, она имела достаточно сильную, большую, могущественную мистическую силу, и она сказала Дурьодхане, чтобы тот пришел к ней, но при этом, чтобы на нем не было никакой одежды. So Gandhari was planning to give Duryodhana bodies as hard as immortal stone, that nothing could kill him. И Ганхари, она планировала даровать Дурьодхане тело, которое было бы сильное и мощное, как камень, чтобы оно было непобедимо, бессмертно. So Duryodhana was walking to Gandhari's tent without any clothes on, and Krishna intervened and stopped him. Итак, Дурьодхана, он шел к шатру Ганхари полностью ногой, без какой-либо одежды, и Кришна остановил его на полпути. Krishna said, "Don't you have any shame? How can you stand in front of your mother like this? Well, you should at least cover your private parts." И Кришна сказал ему: чего ты позоришься, почему тут ходишь голый, тебе не стыдно, что ли, идти и представать перед своей матерью вот в таком виде? Ну хотя бы вот прикрыл бы нижнюю часть немного. So Duryodhana tied a loincloth around his thighs like that. И тогда Дурьодхана обвязал набедренной повязки нижнюю часть. So when they were fighting, Krishna told Bhima, he said, "Hit him here, smash him here." So Bhima got the hint. И таким образом, когда Бхима и Дурьодхана сражались, то Кришна указал Бхиме, чтобы тот ударил Дурьодхану по бедру, и Бхима понял намек Кришны. So when Duryodhana jumped high, Bhima aimed for his thighs and smashed his thighs, and he came down crashing to the ground, and he was dying. И таким образом, когда Дурьодхана подпрыгнул вверх, то Бхима, он прицелился и ударил палицей по его бедрам, и таким образом размажил их. И когда Дурьодхана после этого упал на землю, то он уже умирал. Hare Krishna, Rake Krishna, Hare. If Krishna wants you alive, no one can kill you. If Krishna wants you dead, no one can save you. Если Кришна хочет, чтобы вы жили, то никто не убьет вас, а если Кришна хочет вас убить, то никто не сможет вас спасти. So there's always struggle. Krishna tells Arjuna there's always struggle between devotees and the demons. И Кришна, он говорит Арджуне то, что есть всегда эта борьба между преданными и демонами. But we see that although Arjuna and the Pandavas had less of an army than the Kauravas, because they had Krishna, then of course victory was ensured. И мы видим то, что несмотря на то, что у Арджуны и Пандавов у них была армия намного меньше, чем у Дурьодхана и у Кауравов, тем не менее, так как с ними был Кришна, их победа была гарантированной. Although, of course, Krishna was testing his devotees, Queen Kunti prays to Krishna, Vipada Shantuta Shashvat Tatratacha Dagat Guru, Bhavato Darshanam Yadsyat, Apunam Bhava Darshanam. That, okay, you put us through so many calamities, poison, fire, lost their wife, lost the kingdom. But she said, that made me depend more on you. Итак, Кришна, то есть проверял своих преданных. Мы знаем то, что царица Кунти, она молилась Кришне таким образом, она говорила то, что ты провел нас через столько много трудностей, дом сгорел, нас пытались отравить, потеряли супругу и так далее, но тем не менее за счет этого мы становились более зависимыми от тебя. Krishna promises Arjuna that his devotee will never ever perish. Daivim prakritim ashritaha. The devotee is always under the ashraya, under the protection of Daivi Prakriti, Krishna's divine energy. И Кришна, он обещает Арджуне то, что его преданный, он всегда находится под защитой его ашрая, его божественной энергии, и он никогда не будет убит, не пропадет. So, although it seemed that the Pandavas might lose the war, Krishna was completely, he said, time I am destroyer of the world, except for you, the Pandavas, all these warriors will be killed by my will. И несмотря на то, что порой казалось, что пандавы, они проиграют битву, Кришна сказал то, что по моей воле все остальные воины, кроме вас, они погибнут. He tells Arjuna, Mrityu sarva hraschaham. I am death personified. No one can escape.
Krishna's will. И Кришна говорит Арджуне: «Я — олицетворенная смерть». То есть, другими словами говоря, никто не сможет убежать от воли Кришны. Therefore, here we're seeing that when Balaram and Krishna appeared, Parichanadu sadhanam vishanaya chaduskritam, that they protected the devotees, the sadhus, and they, vinashaya chaduskritam, they killed so many demons, so all the demoniac forces, demoniac kings, they killed them all. Поэтому мы видим, что когда Господь Баларама, Господь Кришна, они явились, то они защищали садху и преданных, и при этом уничтожали эти демонические силы. Стольких демонов они убили. However, Однако in Kali Yuga, everyone is nothing but a demon. в Кали-югу все не что иное, как демоны. Dambo darpo bimanascha kruda purushamevacha agyana chabijasasya partha asunam sambhavam. Krishna tells Arjuna that demoniac persons are very proud, very conceited, very arrogant, always angry, and very harsh, very harsh to others. Кришна говорит Арджуне, что демонические личности, они постоянно переполнены гордостью и всегда очень грубы по отношению к другим. And chintama parimyamta pralayantam upashritaha kamapa boga parama patanti narake sucha, that they're always thinking how to gratify their senses until the end of life. И они всегда размышляют о том, как наслаждать свои чувства прямо до конца своей жизни. Patanti narake sucho, unfortunately, Krishna says they're gliding down to the hellish planets. И Кришна говорит, к сожалению, они лишь скатываются в адские планеты. Cow killing, very rampant. Очень быстро. Sukadeva Goswami explains to Parikshit Maharaj, for every hair on the cow, you take one birth in the hell called Maharurava. И Шукадев Госвами объясняет Парикшиту Махараджу, что за один волосок на теле коровы ты уже принимаешь рождение, одно рождение в аду, известном как Раурава. For eating horrible types of foodstuffs, you take birth in a lake full of worms called creamy bhojana. И употребляя ужасную пищу, ты принимаешь свое явление в озере, который переполнен червями, который известен как крими боджана. Antam tamasha pravishanti ve yevidam upashite. For those who try to enjoy other men's wives or illicit activities, they have to take birth in Andatamishra. А те, кто пытаются наслаждаться женой другого или занимаются незаконной деятельностью, они должны будут принять свое рождение в аду, известным как Андатамишра. Where they're forced to embrace a molten form, a hot iron form of a woman or a man. И там их будут заставлять обнимать расплавленную, горячую форму мужчины или женщины, которая будет обжигать их. So in this way, in Kali Yuga, because of demoniac influence, all the souls are gliding down to the hellish planets. Таким образом, в Кали-югу из-за демонического влияния все души, они скатываются в адские планеты. Therefore, Nitai Padakamala Koti Chandra, Lord Balaram appears as Nitai. Посему Нитай Падакамала, Господь Баларама, он является как Нитай. And he's so merciful И он настолько милостив, that he approaches the most sinful. то что он обращается к самым греховным. Haridas Thakur was telling Nityananda, always avoid Jagai Madhai. Don't go near Jagai Madhai. They rape, they murder, they throw babies in the river. They're not ordinary demons, they're big demons. Харидас Такур всегда обращался к Господу Нитянанде, и он говорит, что никогда не иди к Джагаю Мадхаю, они насилуют, убивают, они младенцев в реки кидают, они не просто какие-то демоны, они очень мощные демоны. They're so demoniac that people just had to avoid them. Они настолько демонические, что людям просто нужно избегать их. So Nityananda thought, well, if I can induce Gauranga Mahaprabhu to give the mercy to Jagai Madhai,
then it'll prove that he is Vadanyaya avatar. He's Mahavadanyaya avatar, most merciful avatar. И Господь Нитьянанда подумал, ну если я смогу побудить Господа Чайтанья Махапрабху, чтобы тот даровал милость Джагаю и Мадхаю, то это докажет, то, что он Ваданьяя, Махаваданьяя, то есть самое милостивое воплощение. So one time, Jagai Mata were bathing in a ghat, and the old man came with his daughter. The daughter, she could walk, but she was blind. The old man, he was lame, but he could see. So the daughter was pushing the father, the old father, grandfather, in a cart to take bath. Итак, однажды Джагай и Мадхай, они принимали омовение на Гхате у реки, и в это время шла дочка со своим отцом. Она была слепая, но могла идти, а отец был хромой, но при этом зрячий. Таким образом, она, то есть, толкала вот эту небольшую тележку, а он впереди указывал ей путь. So Jagai Madai, who are these rascals coming to use our ghat? И Джагай и Мадхай сказали, это что за негодяи идут, чтобы пользоваться нашим Гхатом? So they were so drunk and angry that they killed the old man and they raped the daughter and killed her. И они были настолько опьяненные, разгневанные, то что они убили этого старика, а затем изнасиловали его дочь, и позже тоже убили ее. Nowadays in Kali Yuga, so many murderers, rapists, they're all over the world. И в наши дни, в Кали-югу, столько много убийц, насильников, они по всему миру. When Srila Prabhupada went to Chicago, the chief of police of Chicago, he came to see Srila Prabhupada. Когда Шрила Прабхупада отправился в Чикаго, то глава полиции Чикаго, он отправился, чтобы встретиться с Шрилой Прабхупадой. And how can we stop crime? So much crime in America. Задал вопрос, как мы можем остановить эти преступления? Столько много преступлений во всей Америке. Senseless violence, murder every day, serial killers. Бесчувственное насилие, убийства, серийные убийцы. So Prabhupada said, you give me that building across the road. There was a big building, it was empty. И Прабхупада сказал, дай мне вот это здание через дорогу. Там было большое здание, оно было пустым. You give me that building and we will distribute prasadam and conduct the Harinam Sankirtan. Дай мне это здание, и мы будем распространять прасадам и совершать Харинама Санкиртану. So of course the chief of police said, oh, let me see what I can do. И, конечно же, глава полиции сказал, ну, дайте я посмотрю, что я там смогу сделать. Of course it never came to pass. Конечно же, это никогда не произошло. So the medicine for this age, Enichi Oshadi Maya Nashi Barolagi. Lord Chaitanya Mahaprabhu said that the medicine for the age, Harinama Mahamantra Layo Tumi Magi. Take this Harinama Mahamantra and let it drink the nectar of the holy name through your ears and let your tongue chant these holy names. Господь Чайтанья сказал, то, что лекарство в этот век — это Харинама Махамантра, то есть испейте нектар этого святого имени через свои уши и воспевайте святое имя своими устами. In this way, all the dirt within our hearts will become cleansed. Таким образом, вся грязь в нашем сердце, она очистится. So we see, even in the assembly of devotees, sometimes we become influenced by demoniac qualities. И мы можем заметить то, что даже будучи в обществе преданных, иногда мы попадаем под влияние демонических качеств. I mean, even Lord Indra, although he's a great devotee of Krishna, King of Heaven, he himself fell into illusion and seduced Gautama Muni's wife. He had an illicit affair with Gautama Muni's wife. He stole the horse of Maharaj Prithu Maharaj. He also was influenced by Rajagun Tamagun. И мы можем видеть то, что Господь Индр, несмотря на то, что он является преданным Кришны, он также иногда попадает под определенное влияние. Он совратил, например, супругу Гаутама Муни, вступил с ней в незаконную связь, затем украл лошадь с жертвоприношения Приту Махараджа и так далее. So, what to speak of us who are struggling to continue and serve the mission of Lord Chaitanya?
Что же говорить о нас, у кого иногда бывают трудности, пытаясь продолжать служение в миссии Господа Чайтаньи? So Bhaktivinoda Thakur writes that, yes, it's a devotee comes to Krishna consciousness, he controls Kam, Krodh, Kam, Krodh, Lobh. He controls these kinds of desires. И Бхактивинода Такур, он пишет, что когда преданный сознание Кришне, то он контролирует кама, крода, лобху, то есть вот такого рода желания. But the most difficult ones are darpo, dambo, darpo, abhimanas, false pride, desire for prestige and fame, anger, and desire for followers, pratishta. These are far more difficult to give up. Но еще более сложное, от которых отказаться, это желание пратишти, последователей, потом гнев, желание славы и так далее. So Lord Nityananda, he came to all the lowest of people, Jaga and Mata, and he held on to their feet and he begged them, please simply chant, I'm only begging one thing, chant the holy names of Lord. И Господь Нитьянанда, он пришел к низшим из людей и схватился за стопы Джагая и Мадхая и сказал: «Я лишь умоляю вас об одной вещи. Пожалуйста, воспевайте святые имена Бога». Nama Chintamani Krishna Chaitanya Rasa Vigraha Purno Shuddho Nityo Mukto Binadvam Nama Namine. That this holy name of Krishna is like Chintamani. It is when you touch it, you will become pure. You will become a devotee of the Lord and go back home, back to Godhead. Святое имя Кришна подобно Чинтамани. Только прикоснувшись к нему, вы очиститесь, вы станете преданными Господа и вернетесь домой, обратно к Богу. The Bhakti Lata beach within your heart will become awakened, and the Bhakti Lata will grow and towards the lotus feet of Krishna in Goloka Vrindavan. Бхактилата биджа в вашем сердце пробудится, и Бхактилата будет расти и дорастет до Галоки Вриндавана, до лотосных стоп Господа Кришны. So Lord Nityananda, being Guru Tattva, Lord Balaram, he's begging Nitai, begging Jagai Madai, please take the holy name. So Madai took up a broken pot and smashed Nitai on his head. И Господь Нитьянанда, будучи Баларамой, Гуру Татвой, он молит Джагая и Мадхая: пожалуйста, пожалуйста, примите, воспевайте святое имя. И Мадхай, он взял глиняный горшок и разбил его об голову Господа Баларамы. Just like when we're going out in the airports of America distributing books so many times, or everywhere in the West, people would come and punch devotees, smash devotees. The police would harass devotees and arrest devotees, throw them in jail. Подобно тому, как в Америке, ну и вообще по всему миру, когда мы выходим на харинамы, то иногда люди могут ударить преданных, толкнуть их, или то, что полиция будет над ними издеваться. Такое происходит. And there's a hellish planet for such persons who harass devotees. It's called Suchi Mukhi. И есть особая адская планета, предназначенная для таких личностей, которые доставляют такие трудности преданным, называется Сучимуки. Government officials who harass the devotees, persecute devotees, then Lord Yamaraj has a place where they're put between two boulders, and the boulder squeezes the juice out of them. Государственные лица, служащие, которые доставляют такие трудности преданным, издеваются над ними, то для них есть особая адская планета, устроенная Господом Ямараджей. Их помещают между двух больших валунов, и затем эти два валуна соединяются вместе и выжимают из них все соки. So we find how dangerous it is to commit Vaishnav aparad. Таким образом, мы можем обнаружить, насколько опасно совершать вайшнава-апарадху. Durvas Muni was chased by Sudarshan Chakra all over the universe, spiritual and material universes. Сударшна Чакра преследовала Дурваса Муни по всей вселенной, по духовным и материальным вселенным. And Lord Narayan said, I can't help you. You have to beg forgiveness at the lotus feet of Maharaj Ambarish. И Господь сказал ему: я ничем не могу помочь тебе, ты должен просить прощения у лотосных стоп Махараджа Амбариши. So like this, very dangerous. Anyway, Nitai, his body is Satchitananda, but he manifested some blood.
Таким образом, на самом деле, очень опасно. Итак, Господь Нитьянанда, его тело — это Сачитананда, но тем не менее он проявляет некоторое количество крови. So that when Lord Chaitanya heard, Lord Nityananda is injured, he's bleeding, Lord Chaitanya immediately rushed there with his Sudarshan chakra in great anger. His eyes were like red, furious red, and he was going to kill Madhai. Таким образом, когда Господь Чайтанья услышал о том, что Господь Нитьянанда ранен, у него кровь, то он просто в ярости прибежал туда. Его глаза были красными, налиты кровью, и он с Сударшаной чакрой уже был готов убить Мадхая. So then he was about to cut his head off. And Nityananda, no, Gauranga Mahaprabhu, you're Mahavadanyaya avatar. You cannot do in Kali Yuga. Then everyone, you will have to kill everyone in Kali Yuga. Everyone is Jagai Madai. You have to kill everyone. No, you must give mercy. И он уже был готов отрубить голову Мадхая, но затем Нитьянанда говорит: нет, Гауранга Махапрабху, ты Махаваданьяя, ты таким образом, если ты убиваешь их, ты должен будешь и убить всех здесь в Кали-югу. Здесь на самом деле все такие же, мы все заслуживаем милости. So Jagai Madai fell at the feet of Nitai Gaur and begged forgiveness. Итак, Джагай и Мадхай, они припали к стопам Нитай Гауры и молили о прощении. And then when Lord Chaitanya Mahaprabhu embraced Madai, he was so sinful, Madai was so sinful, Lord Chaitanya turned black. И затем, когда Чайтанья Махапрабху обнял Мадхая, то Мадхай, будучи настолько греховным, то что когда он обнял Господа Чайтанью, то тело Господа Чайтаньи почернело. So like that, even as devotees, we have to, of course, we have received the mercy of Srila Prabhupada, the great acharyas. They're even more merciful than the Lord himself. И таким образом, будучи преданными, мы получили милость Шрилы Прабхупады и других ачарьев, и они, на самом деле, более милостивы, чем сам Господь. Nityananda, he didn't cross the ocean. Lord Chaitanya, he didn't cross the ocean. He said, okay, I'll liberate all the people here in India. Господь Нитьянанда, Господь Чайтанья, они не пересекли океан, но они сказали: ну хорошо, освободим всех людей здесь, в Индии. Srila Prabhupada, Но Шрила Прабхупада on the order of Bhaktisiddhanta, по указу Бхактисиддханты: said, I'll go, I'm going to cross the ocean and deliver all the fallen souls. я отправлюсь, я пересеку океан и освобожу всех обусловленных душ. So when we come to devotional service, we have to remember to avoid Vaishnav aparad. Так, когда мы соприкасаемся с преданным служением, то мы должны помнить о том, чтобы мы избегали вайшнава апарадху. Lord Chaitanya and Rupa Goswami are discussing this in the Chaitanya Charitamrita. Господь Чайтанья и Рупа Госвами, они обсуждают это в Чайтанья Чаритамрите. Sometimes we're chanting Hare Krishna and we're watering the weeds, different weeds around the devotional bhakti lata. Иногда мы воспеваем Харе Кришна, но при этом мы льем воду на различные сорняки, которые находятся вокруг бхактилаты преданности. One is jiva hinsa, envy of others, Одно — это дживахимса, это когда мы завидуем другим, causing anxiety to others. доставляем трудности другим. That is one of the weeds that will choke your creeper. Это один из сорняков, который будет мешать росту вашего ростка. Another one is puja, desire to be at the top of the heap of devotees. Другое — это пуджа, это когда есть желание быть сверху над другими преданными. Look at how many followers I have. Ну, посмотрите, сколько у меня последователей. They serve me. Они служат мне, They bring me mahaprasadam. они приносят мне махапрасадам. In this way, one's false ego gets bigger and bigger. Таким образом, ложное эго личности разрастается. So that's puja. Then pratishta, Затем пратиштха, a desire for false prestige. желание ложного престижа. That when I come to Mayapur or Vrindavan, I should be recognized by the devotees as a very advanced devotee. То, что когда я приезжаю в Маяпур или в Вриндаван, то все должны преданные заметить меня, определить, что да, это очень продвинутый преданный. Don't you know who I am? Не знаете, кто я? I've opened so many temples. Я столько храмов открыл, I've distributed so many я books. столько книг распространил, I've recruited so many, made so many devotees. я сделал столько людей преданными. Don't you know who I am? Вы что, не знаете, кто я? Don't you see my danda? Данду мою не видите? Very dangerous. Очень опасно. Pratishta. Пратиштха.
So these are obstacles on the path of pure devotional service. Так, это препятствие на пути чистого преданного служения. And one has to keep the mind under control. И мы должны держать ум под контролем. Therefore, Haridas Thakur and Lord Chaitanya were discussing the holy name. И Харидас Такур, Господь Чайтанья, когда они обсуждали святое имя, And Lord Chaitanya said, take the holy name, the beads of the holy name, and tie them on the string of this verse. Trinadapi sunechena taror eva sahishnuna amane namanadena kirtaniya и sadahari. Господь Чайтанья сказал: возьми четки святого имени и нанись их на этот стих, на стих Тринада Писунична. Devotee is always thinking like Kali Das. Kali Das was a great devotee, high Brahmin caste, but he was eating the remnants of all the devotees in Bengal. Преданные, они размышляют подобным образом, как, например, Калидас. Он был возвышенным брахманом из возвышенной касты брахманов, но при этом он всегда лишь питался остатками преданных здесь, в Западной Бенгалии. So he got the mercy of Lord Chaitanya И он получил милость Господа Чайтаньи, by being so humble that when devotees threw out their plates, he would go and lick the plates after they ate. будучи настолько смиренным, что когда преданные, они выбрасывали свои тарелки после того, как они вкусили, то он подходил и облизывал эти остатки, то, что было на тарелках. In this way, Tandare Charane Sevi Bhakta Sanevas Janame Janame Hoy Abhilas. Narottam Das Thakur also says that birth after birth, let me be a servant of the Vaishnavas. И таким образом Нароттам Дас Такур говорит то, что рождением за рождением пусть же я буду слугой вайшнавов. So if I'm in a position of leadership, then that means I'm a servant of all the devotees. Таким образом, если я нахожусь в положении лидера, то я на самом деле являюсь слугой всех преданных. Srila Prabhupada said, all my disciples, they're my parents, and they're taking care of me. Шрила Прабхупада сказал: все мои ученики — это мои родители, они заботятся обо мне. Srila Prabhupada was extremely powerful, very great, Krishna Shakti Vinanai. He was full of Krishna Prema, Krishna Shakti, but he was extremely humble. Шрила Прабхупада был настолько могущественным, настолько великим, то есть он был переполнен Кришна Премой, Кришна Шакти, но при этом он был настолько смиренным. Sometimes when he was coming through the airports to different cities, he would see devotees selling books, and he would stand there and look at them, selling the books. Иногда, когда Прабхупада проходил через здание аэропорта в различных городах, то вот он видел, как преданные там распространяли книги, и он просто останавливался и смотрел, как это они делают. And a devotee was selling a book, and he'd see Prabhupada. So, oh, there's the author there. И вот преданный, он распространяет книгу какому-то человеку, и потом он замечает, что Шрила Прабхупада неподалеку стоит, и, обращаясь к этому человеку, говорит: а вот и автор вон там стоит. And then Prabhupada would thank the devotee, thank you so much for distributing my books. Затем Шрила Прабхупада обращался к этому преданному и говорил: спасибо большое, то, что вы распространяете эти книги. Спасибо большое. This movement, Prabhupada said, is based on love and trust. Шрила Прабхупада сказал, то, что это движение, оно основано на любви и доверии. The more we love Krishna, Чем больше мы любим Кришну, the more we will love all the Vaishnavas. тем больше мы будем любить всех вайшнавов. The more we will be qualified to deliver the fallen souls. Тем более мы будем квалифицированы для того, чтобы освободить обусловленных душ. We will become like wish-fulfilling trees. Мы станем подобны древу желаний, Karuna Sindhu, ocean of mercy. океаном милости. But first we have to become attached to the lotus feet of Krishna and Lord Chaitanya and Guru. Но для начала мы должны привязаться к лотосным стопам Кришны, Господа Чайтаньи и Гуру. Yasya devi para bhaktir yata deve tara guru tasaite katiha yarta katantiya mahatmanaha. That Yasya devi para bhaktir, one who has devotion and faith both in Krishna and Guru, he develops his love for the Lord, and he is qualified to deliver fallen souls by his compassion. Тот, у кого есть преданность и вера в Кришну и в Гуру, тот развивает любовь к ним, и он становится квалифицированным, чтобы освободить обусловленных душ. So in our dealings with each other, we have to deal with great love and affection. Таким образом, когда мы взаимодействуем друг с другом, то наше общение должно быть основано на любви. The qualities of a devotee, he is very kind.
качество преданного в том, что он очень добрый, He's mridu, very mild. он мягкий, He's very gentle. он мягок, He's very humble. он очень смиренный, He's very tolerant. он очень терпелив, He is full of shama, forgiveness. он полон прощения, He's devoid of anger and hate. у него нету гнева и ненависти. So in this way, we want to serve the Vaishnavas in a mood of humility and affection. Таким образом, мы хотим служить вайшнавам в настроении смирения и любви. Aparad means apa, against, Radharani, Radha. Апарадха значит апа, то есть апарадха против рада, радхарани. Radharani is the gatekeeper to the house of pure bhakti. Радхарани является охранником перед воротами дома чистого бхакти. Rupa Goswami describes there is sadhana bhakti. In sadhana bhakti there's Vedi and Raganuga, 2 levels. Рупа Госвами описывает то, что есть два уровня в садхана бхакти, есть вайди и рагануга. So in the beginning we're mechanically performing chanting rounds, going to the program. This is Vedi bhakti. Итак, поначалу мы механически все это совершаем, воспеваем круги, ходим на программы. Это все вайди бхакти. But gradually as the lotus flower of the heart opens up, we develop Raganuga bhakti. Но постепенно, как лотос сердца раскрывается, то мы развиваем рагануга бхакти. Where Sudanami Ruchi, we chant the pure holy name of the Lord and we have a taste for devotional service to the Lord. И мы воспеваем чистое имя, святое имя Господа, и у нас есть вкус к преданному служению Господу. Manmana bhavamad bhakto madhyaji mam namaskuru mame vaishasi satyam te pratijani priyosime. We become dear to Krishna because we're always remembering the transcendental qualities, pastimes, glories, form, and instructions of Krishna. Мы становимся дороги Кришне, потому что мы постоянно помним Его качества, атрибуты, Его игры и обсуждаем Его славу. And then Krishna says, Priyosime, you become very dear to me. Затем Кришна говорит: вы становитесь очень дороги мне. Yomam pashyati sarvasya sarvam chamai pashyati sachame na pranashati. That one who sees me in everything and sees everything in me, he is never lost to me, nor am I ever lost to him. Тот, кто видит меня во всем и все видит во мне, он никогда не теряется из моего вида, и я также никогда не теряю его. So the devotee is taking shelter of the Lord as his protector, his master, and his friend. Итак, преданный принимает прибежище у Господа как у своего защитника, господина и как своего друга. Sakyam Atmanivedanam, the last 2 processes of devotional service are considered to be Raganuga Bhakti. Итак, последние 2 процесса преданного служения, сатьям атманиведанам, это считаются проявлением рагануга бхакти. Sakyam, Krishna is my friend. I have no desire in this material world, not a drop of desire. Сакьям, Кришна мой друг, у меня нету даже и капельки желания здесь, в материальном мире. Anyabilashita shunyam, all desires are 0. Все желания, они просто ноль. Jnana karma anavritaham. I don't desire to be a big scholar, knowledge, or I don't want to enjoy the fruits of my action, even as a devotee. I don't want any fruits. I don't want position. I don't want power. I don't want fame and name. This is karma yoga. Pure bhakti is devoid of any subtle or gross desire. Я не желаю быть ученым, знатоком, и не желаю получать какие-то плоды от преданного служения, занимать положение, исполняя служение или еще что-то. Это все карма-йога, будь то грубая или тонкая. This is the meaning of Atmanivedanam. Таково значение атманиведанам. Complete surrender. Krishna, whatever you want, I am your eternal servant. Полное предание. Кришна, что бы ты ни пожелал, я твой вечный слуга. Maharopi Rakobi. Bhaktivinoda Thakur says, in life and death, it doesn't matter as long as I remember you. Бхактивинод Такур говорит: в жизни или в смерти это не важно, ежели я просто все равно помню тебя. Let me take birth as a dog in the house of a devotee. Пусть же я приму рождение с собакой
в доме преданного. Krishna Das Kaviraj Goswami says, I am so sinful. Whoever hears my name will lose all his pious credits, and whoever utters my name will certainly go to hell. Кришна Дас Кавирадж Госвами говорит: «Я настолько греховен, то что тот, кто услышит мое имя, он потеряет все свои благие достояния. А тот, кто произнесет мое имя, он вообще отправится в ад». When Chaitanya Mahaprabhu was traveling to Vrindavan, Rupa and Sanatan met him in Ramakeli. It's near Shantipur. Когда Господь Чайтанья отправился во Вриндаван, то Рупа и Санатана Госвами, они встретились с ним в Рамакеле, неподалеку от Шантипура. And they offered their obeisances, and they put straw between their mouth, and they put rope around their necks, and they offered their obeisances to Gauranga Mahaprabhu. И они предложили ему свои поклоны Гауранге Махапрабху и зажали травинку между зубов, выражая ему свои поклоны и почтения. We have no qualifications. У нас нету никаких вообще квалификаций. We're full of sinful desires. Мы переполнены греховными желаниями. We do not know what the purpose of our life is. Мы не знаем, в чем цель нашей жизни. Completely bewildered by Maya. Полностью запутаны Майей. Of course, Rupa Sanatan, they're actually manjaris who came to enrich the pastimes of Lord Chaitanya. Конечно же, Рупа и Санатана на самом деле они манджари, которые пришли, чтобы усилить игры Господа Чайтаньи. Shri Rupa Manjari Padas Narottam Das Thakur says that let me get the dust from the lotus feet of Rupa Manjari. Нароттам Дас Такур говорит: пусть же я заполучу пыль с лотосных стоп Рупы Манджари. Mora Sampada. I simply want the dust from his feet. Я лишь хочу пыль с его лотосных стоп. And Sanatan Goswami, he is Rati Manjari. И Санатана Госвами, он Рати Манджари. And he was empowered by Lord Chaitanya to give us Pancharachika Vidi, the process of deity worship and temple worship. И он был наделен силой Господа Чайтаньи, чтобы даровать нам поклонение в храме. So we are in such good association, the 6 Goswamis of Vrindavan. Так, у нас есть такое хорошее общение, 6 Госвами Вриндавана. We have to beg for their mercy Мы должны молить об их милости, so that we can continue in devotional service. чтобы мы могли продолжать преданное служение. And Kabe Habe Bolo Se Dinamar. When will that day come when chanting the holy name, my hairs will stand on end and tears will flow from my eyes in ecstasy? И когда же придет тот день, когда, воспевая святое имя, волосы на моем теле станут дыбом, и слезы экстаза будут течь из моих глаз? This is the prayer left by Lord Chaitanya as well. Это также молитва Господа Чайтаньи. So, Hare Krishna, thank you very much. Харе Кришна, спасибо большое. And we'll take one question. Итак, возьмем один вопрос. Yes, Prabhu, one question. Да, один вопрос. Харе Кришна, Прабху. Спасибо, что так много времени нам уделяете. Я хотел спросить по поводу 64 качеств, которые имеет Баларама, те же, что и Кришна. А есть какая-то история по поводу того, что Баларама с флейтой? Я вот момент этот ни разу не слышал. Можно прояснить? Спасибо. First of all, thank you so much, Prabhu, for giving so much of your time. And my question is regarding the 64 qualities that Balaram also has the same as Krishna. I've never heard a mention of how the quality of flute is being manifested, flute being manifested in regards to Balaram. Actually, Balaram, the flute is a manifestation of Lord Balaram. На самом деле, флейта — это проявление Господа Баларамы. Krishna's buffalo horn is also a manifestation. Рожок Кришны — это тоже его проявление. So, yes, I also haven't read where Balaram plays the flute. That's true. Да, так и есть. Я тоже нигде не читал, что Баларама играл на флейте. But he is the flute. Но он и есть же флейта. He's all, whatever Krishna has, whatever instrument Krishna has, these are all manifestations of Balaram. То есть все атрибуты, что бы ни было у Кришны, какой бы там инструмент, это все проявление Господа Баларамы. Like that, he, little, you may say, achintya beda bedam, simultaneously one and different.
Можно, в принципе, сказать, то, что немножко Ачинди Абхедапедам, одновременно единство и различие. Balaram, he favored Duryodhan, Krishna favored Bhima, and Krishna prevailed over Balaram. То есть Баларама, он был благосклонен Дурьодхане, а Кришна был благосклонен Бхиме, и при этом, то есть Кришна здесь, получается, так сказать, победил над Баларамой. And Lakshman always had to follow the order of Lord Ram. А Лакшману всегда следовал указу Господа Рамы. So, simultaneously one and different. Таким образом, одновременно едины и различны. Of course, Balaram had his own gopis. Конечно же, у Господа Баларамы были свои гопи. He was tasting the madhurya flavor of love of God. Он также вкушал вкус мадхурия, раса к любви к Богу. Extremely beautiful. Чрезвычайно красивый. And we know that he is full of all the 6 opulences. И мы также знаем то, что он полон 6 достояний. Wealth, strength, fame, knowledge, renunciation, and beauty. Как красота, сила, отречение и так далее. Thank you. Спасибо. Okay. All glories to Srila Prabhupada. Вся слава Шриле Прабхупаде. Hare Krishna. Его милость Крипанидхи Прабху ки!